It has become almost a norm in any government entity to find some crooks getting employed using fake certificates or genuine certificate, but they are not owned legitimately by the person possessing it. And the example here is we have cases, Chairman, where you find somebody has got a genuine degree from a university, but he used a fake Form 4 certificate to get admission. Somebody having a genuine degree, but he has used a relative certificate, Form 4 certificate, to gain entrance to the university. The main problem here, first of all, we would really like to thank the PSC, being the agency that is mandated in the employment of all public servants, that this is a very good step forward. Because, as the DCI has said, why should you get employed not through merit? In the year 2023 and this year, the DCI has investigated a total of 23 cases of alleged forgery of academic and professional certificates and those of unqualified persons who are masquerading as professionals in their respective fields. This is indeed a clear indication that the problem is rampant, and it is high time that all organizations take a cue from what the Public Service Commission has done today and act on employees with bogus academic and professional certificates. This fight, ladies and gentlemen, cannot be won by one agency alone. We all need to join hands in order to arrest this menace and ensure meritocracy in the recruitment and promotion of all public service employees. Tugitigana na icio nayo thirikari nĩ yũrĩtie arũgamĩrĩri ma university ma mũingĩ matikagirie arutwo arĩa metĩtwo thĩinĩ wa thukuru ici gũkorwo makĩingĩra na kwambĩrĩria mathomo mao. Minister wa gĩthomo Ezekiel Machogu ningĩ nĩ yũrĩtie arũgamĩrĩri aya thukuru ici makorwo makĩhũthahũthia marĩhi ma mathomo kũrĩ arutwo arĩa metĩtwo. Akĩaria thĩinĩ wa kĩgomano na arũgamĩrĩri anene a university, arutani anene thĩinĩ wa colleges cia mũingĩ, Machogu nĩ ugĩte atĩ gĩcunjĩ kĩa 80% kĩa arutwo maingĩraga university-inĩ, akihinyĩrĩria thirikari ndĩgwĩka mogarũrũku o mothe thĩinĩ wa mũtaratara wa mathomo ma igũrũ. In an increasingly complex and dynamic world, the need to constantly adapt to the rapidly changing higher education environment is more evident in our universities today more than ever before. That is why we must come together to strategize on how we are going to fit in the modern dispensation marked by the ministry dispersed Kenya shillings 17.05 billion for capitation to universities for the second, third, and fourth year students under the DUC. The differentiated unit cost for 356,103 continuing students. I therefore wish to urge universities to ensure prudent use of those resources, to ensure that all institutional functions run efficiently. On this note, I also wish to ask universities to ensure that the fees charged for various programs remains as declared in their respective MOUs, memorandums of understanding with the government, to avoid arbitrary changes in the cost of financing various courses. The ministry is concerned with the fact that on an average of 80% of all students placed to our universities annually end up reporting their institutions. I therefore urge universities to work with communities and other stakeholders to ensure that the transition rate from secondary school to universities is raised.
Namo meharĩria ma kũhurũkia andũ 23 na arĩa makuire itũũra-inĩ rĩa Kameme ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga one thutha wao kũnyua njohi na thumu nĩ mambĩrĩirie wega na thirikari nene na thirikari ya kaunti ya kũrĩa Kirinyaga nĩ megũteithĩrĩria mĩhang'o ĩno yothe. Kũringana na MCA wa Kameme James Wambu, thirikari ĩgũkorwo ĩkĩrũgamĩrĩra maũndũ mothe thĩinĩ wa mĩhang'o ĩno na andũ aya yothe 23 makahurũkio mũthenya wa Jumamothi. Rĩrĩa makũhurũkia andũ 23 arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa njohi thumu itũũra-inĩ rĩa Kameme ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga kiumia kĩhĩtũku nĩ yambĩrĩirie, thirikari ya kaunti ya bũrũri ĩgĩteithania mĩhang'o-inĩ ĩno. Kũringana na MCA wa Kameme James Wambu, andũ aya magakorwo makĩhurũkio mũthĩ wa Jumamothi, kũrĩa thirikari ya kaunti ĩno ya Kirinyaga igatigĩrĩra mĩhang'o ĩno nĩ yatwarithio na mbere na njĩra njega. Tũkũbanga mĩtaratara ya kumagaria endo ao mũthenya wa Saturday. Mbere ya Saturday nĩ kanitha wa Catholic nĩ ũbangĩte mitha mũthenya wa Aramithi ĩrĩa ĩgakorwo ĩkĩririkana akuũ othe arĩa matũtigĩte, na nĩ tworia family ciothe magoka na portrait ma represent andũ ao thĩinĩ wa mitha ĩyo. Family iria andũ ao makuĩrĩire mũtino-inĩ ũyũ nĩ matũgĩrĩtie ũteithio ũrĩa mamũkĩrĩte, makiuga matingĩrahotire kũmahurũkia. No kwa rĩu nĩ twabũthagũthĩrio mũrigo ũcio nĩ county government tondũ nĩ arũgamĩrĩra ithandũkũ, nĩ arũgamĩrĩra ngari na mbica na mabũa. Andũ arĩa affected thirikari nĩ yerutĩra kũrũgamĩrĩra cost ya mathandũkũ, hasi cia gũkua mwĩrĩ na mbiro ya postmortem. Icio ciothe nĩ ikũrũgamĩrĩrwo nĩ national government, nayo county government nĩ ikũrũgamĩrĩra na mĩbango na mĩtaratara ya ũrĩa gũgakorwo mũthenya ũcio wa Saturday. Aikari aya mathiĩte na mbere na kuga matikenda kũigua kana kuona njohi gũkũ rĩngĩ amu nĩ matwarĩte hathara nene. Njĩria thirikari twehererie njohi na gũkũ macinani ona kabe twaro na kũu tauni. Njohi ĩno ĩthiĩte na mbere gũkũmithio nĩ atongoria kaunti-inĩ ĩno matongoretio nĩ Speaker Mũteti Mũrĩmi, makiuga arĩa maragonderera wĩra-inĩ wao magĩrĩire gũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho na njohi ĩno ĩninwo kaimana. Kupitisha sheria ya kupigana na pombe haramu. Na nikiwa hapa nataka kusema kuna hii incident ili happen pale Kangai, Your Excellency. Mambo imechukua Her Excellency the Governor na waheshimiwa, na tunakushukuru sana because even send the RC na the provincial administration team kudeal na hiyo maneno. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Mwangi. Na onjoria thoko-inĩ ya Turi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mohoro nĩ matabanĩtie mũrũrũngano na kũrĩa mamenereirie thirikari ya kaunti ĩyo nĩ ũndũ wa wagi wa cioro cia kũigana, ũndũ ũmwe na gĩko kĩrĩa kĩhingĩte thoko ĩno ĩrĩa marutagĩra wĩra. Ningĩ nĩ mahinyĩrĩirie atongoria kuma mwena ũcio kũgacĩrithia ũtheru thĩinĩ wa thoko ĩno amu me ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko, makĩũria ikinya rĩtacũkio na kĩhonia gĩa gũtũũra gĩkorwo gĩgĩkinyanĩrio. Kuanzia serikali sisi TOT hoteli hapa center hapa kwa soko hatunaga mahali pa kuenda, tunaenda kuombaomba machoo huko. Hata makasoma walipotea, wanasemaga machoo zinanuka, ukiingia wa mainzi zinaingia kwa mahoteli. Kwa soko tuko nayo kubwa lakini watu wakuji. Biashara wametoroka, hata hakuna wabiashara wanakujaga hapa. Tunaenda kwa watu, kwa manyumba ya watu hapa hivi. Hata kani zioshwe, tupewe kifungo, kani kulipa, hata kani 10 ama ni 5 venye itakuwa aina ile. We brought together the administration, we brought together our MCAs, Office of the Member of Parliament, because the communities here lack public toilets, they lack hospitals, good roads, water, electricity, and we want to be able to ensure that communities in Turi are able to lobby and advocate for themselves. So Molo is such a rich community, and we feel passionately about the
the wealth of this community should not only be in lumbering and in the things that we see in the media. It should be a reflection in the health outcomes of the community. And how better to start by ensuring that the community has a public toilet, that has water, that has inclusion, especially for people living with disability, that has light, and that's why Kenya Power. Naelewa ya kwamba mambo ya choo ni iko katika department ya health, na ile shida ambayo tumekuwa nayo si shida ya maji, si shida ya stima, lakini shida ya mismanagement. Na unakuta ya kwamba siku hizi serikali ama county government huwa haiajiri mtu ambaye wa kushughulika kuosha choo na mambo mengine. Na ile changamoto tumekuwa nayo ni kwa sababu the income level ya watu wa Tuli iko chini. Na kwa hivyo tukipatia hata kama ni kikundi tuweze kuwapatia ili waweze kumanage ile appreciation token kidogo kama shilingi 5, unakuta wananchi wa Tuli wanashindwa kutoa. Na kwa hivyo ule ambaye amepatiwa inakuwa ni ngumu kwake kununua sabuni, kuweza kulipa stima na kuweka maji, na kwa hivyo mambo ya mismanagement imekuwa shida na changamoto, na pia mapato ya chini ya watu wa Tuli. Nayo thirikari kuhetũkĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ mateteire ikinya rĩao rĩa gũcarĩria manathi mĩeke ya mawĩra nja ya bũrũri, na rĩu ministry ĩno ĩkĩregana na ũhoro wa atĩ andũ aya kana mĩeke ĩno yaga gũkunderia namba ya ataaramu a ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry ĩno ũrĩa wĩkaine ta Mary Muthoni nĩ areganĩte na mateta ma kanjũ ya magavana atĩ mathibitarĩ mahota rĩu kũgũmĩrwo nĩ ũnyihu wa ataaramu arĩa mohĩgĩrĩire wĩra-inĩ wao wa ũrigiti. Rĩu namba ya ataaramu arĩa marĩkĩtie gĩthomo kĩao magĩthiĩ na nja wa bũrũri. Mĩeke ya mawĩra ma ũrigitani harĩ Kenya nja ya bũrũri nĩ ũndũ ũkoretwo wĩkĩrĩirwo nĩ thirikari nene. Ica ikuhĩ manathi na aruti a wĩra wa ũrigitani magĩcarĩrio mĩeke 2,500 ya mawĩra bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia, ũndũ ũrĩa ũtũngĩtio ũregani nĩ kanjũ ya magavana, makiuga ũndũ ũyũ waya gũcũngĩrĩria ũnyihu wa ataaramu wa ũrigitani bũrũri-inĩ. Kũrũmĩrĩra mateta ma kanjũ ya magavana, ministry ya ũrigitani nĩ ĩteteire itua rĩa thirikari rĩa kũmatha mĩeke ĩno ya mawĩra, ĩkĩregana na ũhotekeku wothe wa kũnyiha kwa ataaramu wa ũrigitani mathibitarĩ-inĩ ma gũkũ bũrũri-inĩ. I don't think it's a problem really, because we have the data and we have meetings where we meet. We will be able to explain to them, and I'm sure this is not an issue. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni, bũrũri wa Kenya ũrĩ na aruti a wĩra aiganu rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ, aingĩ ao marĩ arutwo arĩa marĩkagia mathomo thukuru-inĩ cia KMTC harĩ o mwaka. This year alone, actually end of last year, we had 22,000 graduates from KMTC alone, not counting private colleges, universities that are also training for the same. So we cannot speak about draining human resource from the country when we are still producing and actually overproducing. Ningĩ Muthoni nĩ ereire kaunti atĩ thirikari nene ndĩrĩ na itanya o rĩothe rĩa gũthatia mĩhang'o ya ũrigitani mathibitarĩ-inĩ. Rĩu akiuga namba nene ya arutwo arĩa marĩkĩtie mathomo thukuru-inĩ cia ũrigitani matirĩ marona mawĩra, na ũguo no nginya thirikari ĩingĩrĩre kũmateithĩrĩria. We will be doing a lot of injustice if we have people in the streets who are not employed and we still want to deny them opportunities abroad. So we will stick the indulgence and a conversation. Nĩ gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa kĩraharĩirio kwaranĩria na nyiti itemi igũrũ rĩgiĩ mũtaratara mwerũ wa watho wa ũgima wa mwĩrĩ wa mwaka wa 2024. Ministry ĩno no ĩheanĩte kĩĩranĩro gĩa gũtigĩrĩra Kenya nĩ mabacĩrĩrwo harĩ kwamũkĩra motungata ma ũrigitani. Every citizen requires quality care. It is not just about the infrastructure. It is not just about the equipment or even the human resources, but it is also the quality of that infrastructure, the quality of the human resource. We have gone to facilities where we have dilapidated equipment that may give even wrong diagnosis. And this is what we are trying to cure. That at the end of the day, we will reduce the mortality rate because of the right diagnosis for the diseases, and people can be treated by the right people. Harĩ Kameme TV, reto rakwa ni Bataro wa Mwage.
Nake mũmbunge wa Nyeri taũni ũrĩa ũĩkaine ta Duncan Maina Mathenge nĩ ũrĩtie ministry ya gĩthomo kũhĩka marĩhi na nĩguo ene kandarathi arĩa maheanaga motungata matiganĩte thukuru-inĩ cia secondary makorwo makĩrĩhwo kuona mathirĩ marĩa thukuru ici cia secondary cirĩ namo rĩu makirie kũhotomia mathomo. Akĩaria na ũũ nĩ thutha wa mũcemanio na arimũ anene 21 a mathukuru ma secondary ma kũinũkwo kuma gĩcigo-inĩ gĩake kĩa ũmbunge. Mathenge nĩ ũrĩtie ministry ya gĩthomo kũhoya mbunge ĩmongerere kĩgĩna kĩrĩa makoragwo makirekereria. Onayo ministry nĩ turenda ĩikare thĩ ĩke mathabu ma mathirĩ marĩa makoretwo thukuru-inĩ citũ na nĩgetha thĩinĩ wa budget rĩ ministry yonekana no ĩhote kũhoya conditional grant ya gũteithĩrĩria thukuru citũ ciũkĩrĩrie mũrigo ũyũ wa mathirĩ. Tondũ rĩu rĩrĩa principal agũkorwo handũ ha gũkorwo thukuru arĩ igoti-inĩ agĩcokia cira wa mathirĩ ma thukuru kũrĩ supplier rĩ, then hĩndĩ ĩyo nayo ministry ĩrauga atĩa harĩ wĩra ũrĩa principal andĩkĩtwo. Nĩ harĩ bata tũgĩe na a national conversation, na haha ndĩra appeal kũrĩ ambunge wenzangu atĩ tondũ nĩ twambĩrĩria mfumo wa gũthondeka budget rĩ, mathirĩ ma mathukuru maitũ tũkĩarĩrĩria ũhoro wa pending bills iria irĩ ministry iria ingĩ rĩ, twarĩrĩrie ũhoro wa pending bills iria irĩ ministry ya gĩthomo. Tondũ na warora economic situation thĩinĩ wa bũrũri, aciari no marĩ thĩinĩ wa bũrũri na kwoguo rĩrĩa kwĩna mathĩna ma mbia no maroka maka affect nginya aciari aitũ na kwoguo makaremwo nĩ kũrĩha mathirĩ marĩa marĩ namo thĩinĩ wa school fees na by extension tukaremwo nĩ kũrĩha mathirĩ marĩa tũwĩte suppliers arĩa matũhete indo iria tũrakĩhũthĩra thĩinĩ wa cukuru. Na nĩkĩo kĩratũma wone occasionally nĩ kũrĩ principals kana macukuru maratwarwo thĩinĩ wa magoti nĩ tondũ wa bills iria citarĩ ndĩhe. Kwoguo nĩ tũrakorwo tũrĩ na mũrigo mũritũ mũno. No tũthiĩte na mbere wega. Nakĩo kĩama kĩa manathi thĩinĩ wa rũhonge rwa kaunti ya Machakos nĩ mokĩrĩire thirikari ya kaunti ĩyo magĩkũa kĩgĩna kĩrĩa kĩigĩtwo keheri-inĩ gĩa kũhũrana na kĩng'ũki gĩa COVID-19 nĩ thirikari ya kaunti ciaya gũkorwo nĩ ciĩngumanĩrio. Mwandĩki mũnene thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ rũhonge-inĩ rũrũ rwa Machakos ũrĩa ũĩkaine ta Michael Saka augĩte atĩ nĩ nginyanagia ũmũthĩ arigitani matirĩ marĩhwo njoherera cia mĩaka 4 thutha wa kĩng'ũki gĩkĩ. Saka augĩte atĩ maabithaa anene thĩinĩ wa thirikari ya hau kabere rungu rwa gavana Alfred Mutua nĩ moĩ ndeto ĩno. We had COVID-19, which was the first case being registered on 12th of March 2020 here in Machakos. Following that, we were able to set up a COVID-19 hospital. Allowances were allocated for COVID-19 and equipments were bought. Today, as we speak, as healthcare workers, we have never been paid those allowances. And these allowances are cutting across so many other allowances within this department. We have followed and we've done our own research, and it's clear that that money was pocketed by a few people in this government. Some were our directors, some are still in office. We are not happy about this. We have registered today officially our complaints with the ESCC, Ethics and Anti-Corruption Commission, so that they can come in and we want an inventory of all equipments which were being used in that hospital. Last week, we heard very well our ICU. There were reports of our ICU being closed. Machines which were being used previously in the COVID-19 hospital were locked up in a store here, while our patients, our relatives, and our friends could not access them in our ICU. We are saying this is sabotage of the highest order. The same people have pocketed our allowances. We are not happy about this. During COVID-19, we lost health workers. Yes. We lost healthcare workers due to COVID-19. And to date, those monies have never been paid. Our petition is very clear. One, we want a clear inventory of all the equipments which were purchased during COVID-19. All of them. We want a clear list of all monies
which are supposed to have been paid to our members. Nurses really suffered. In fact, we bear the brunt of COVID-19. Yet we are seeing the same people continue enjoying our money. We have said no, and we won't accept that. Na wathuri a kiama kuma kuria kaunti-ini ya Kiambu ni moretie bunge ya kaunti ya Kiambu ike mogaruruku thiini wa watho uria ucungireirie migunda yothe ya kaunti ino ikoragwo ikirengwo igoti ria o mwaka. Watho uyu wahitukirio mwaka wa 2016 no urambiriirie kurutithio wira mwaka muhituku, undu uria riu ukomithitio na njira nene ni aikari a kaunti ya Kiambu. Athuri a kiama kuma kaunti-ini ya Kiambu ni maingirire ndereti ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya mĩgũnda kũrengwo igoti rĩa tĩri atarĩ mũthutũkanio, rĩu makĩũria mbunge ya kaunti ĩyo ĩkĩmĩtũkie gũcenjia watho ũcio. Ngai nĩ twakwĩra ũhe MCA itũ mahinya ũmongerere ũgĩ nĩguo matũteithie athuri a gũkũ Kiambu meherie watho ũcio na Ngai magĩka ũguo othe manyitithanie. Reke onao matigane na gavana mamenye wĩra wao nĩ ũcio. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ Shamte Munywa, athuri maugĩte watho ũyũ nĩ ũkombo kũrĩ mũingĩ wa kaunti ĩyo, kuona rĩu marendwo marĩhage igoti rĩa mĩgũnda yao ĩrĩa matigĩirwo nĩ maithe mao. Baba nĩ matigĩte mahoya na makauga mĩgũnda ĩyo nĩ ĩrĩa twanogeire na magĩita thakame nĩ ũndũ wayo. Ithuĩ no ĩngĩ nĩ tũkũrĩha, no ĩno ya baba na ĩrĩa yerirwo aciari kuma arĩa makuire rĩ, iyo nĩ tũrohĩgire na nĩ tũramenya ti gavana wa Matangi wagĩrĩire gwĩka ũguo. Nĩ ma MCA maya mathimarie na tũrahoya Ngai matigetio na kĩ tondũ nĩ ithuĩ tũmaciarĩte, mathimahĩtũki meherie watho ũcio. Nĩ mongereire kuga watho ũyũ nĩ ũhotometie ũhoti wa aikari kũgaya kana kwendia icunjĩ cia mĩgũnda yao, kuona marabatarwo marĩhe igoti rĩa kuma mwaka wa 2016 rĩrĩa watho ũyũ wahĩtũkirio rungu rwa thirikari ya gavana wa mbere wa kaunti ya Kiambu William Kabogo. Koguo no mathi meke amendment na watho ũcio maweherie, na nĩguo tondũ twatigĩirwo mĩgũnda ĩyo nĩ maithe ma maithe maitũ. Mĩgũnda ĩyo kuma tene ndĩrĩ yarĩhwo na mĩgũnda ĩyo ndĩkoragwo ĩrĩ ya biacara. Mĩgũnda yagĩrĩirwo nĩ kũrĩhio nĩ ĩrĩa ya biacara ta buroti, na icio andũ matikĩregete kũrĩha, no ĩno twatigĩirwo nĩ maithe ma maithe maitũ nĩwe tiganwo nayo. Watho ũyũ oho nĩ ũhete mũrũgamĩrĩri wa kĩgĩna kaunti-inĩ ĩyo ũhoti wa kwendia na njĩra ya kũhũrĩra ngengere mĩgũnda yothe ĩrĩa ĩtarĩhĩirwo magoti ma tĩri, ũndũ ũrĩa rĩu wĩigĩte aikari ũgwati-inĩ wa gũtunywo mĩgũnda yao. O kahinda-inĩ o kau athuri aya nĩ morĩtie atongoria othe athure a kuma kaunti ya Kiambu manyitane nĩguo matungatĩre mũingĩ ũrĩa wamathurire handũ ha gũtũraga na haranio cia gĩũteti itarĩ na kĩguni. Nĩ twarĩkanĩra na athuri a Kiambu ũhoro wa Kiambu, nĩ twahoya mũno ũhoro ũcio mũtigacoke kũrutĩra ndeto cia Kiambu Nairobi kana kũrĩa mwathiĩ gũcera mathiko-inĩ. Cia gũkũ gwitũ nĩ cia gũkũ gwitũ, cia mũciĩ ti como, na kagũtuĩka mũciĩ gatihakagwo mũgeni. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Atĩrĩ ũndũ tanganja, riboti ĩyo nĩyo gũtũithĩranĩria mohoro Gitau mĩarahũko ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra mohoro mangĩ nĩ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Nĩ njĩtagwo Gĩcimo, tũgũteithanagia na wagaki ũgĩe na mũthenya mwega. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ.